Slovenská republika si dala naozaj veľmi záležať. Máme druhé najväčšie zásoby plynu v Európe. Toto tiež pôsobí samozrejme na to celkové spotrebované alebo celkové ušetrené množstvo pozitívne. No a po tretie, referenčné obdobie pre Slovensko nebude 5 rokov, ale iba 1 rok. Výsledok tohto je, že ak táto dohoda bude platiť, to najprv musí na žiadosť 5 krajín aktivovať Rada, tak pre Slovensko bude platiť, že od 1. augusta tohto roku do 31. marca budúceho roku môže spotrebovať 3,87 miliardy kubických metrov plynu. Len pre predstavu, doterajšia spotreba z 5 rokov, teda priemer za toto obdobie v posledných 5 rokoch je v prípade Slovenska 3,67 miliardy eur, čiže 200 miliónov kubických metrov je tam rezerva. My, teda môj štátny tajomník Karol Galek a ja, sme s touto dohodou spokojní a ja som veľmi rád, že sa podarilo doslova ochrániť slovenský priemysel a že teda táto vec nebude vplývať na priemyselnú produkciu a následne samozrejme na zamestnanosť. Toľko to z mojej strany. Wenn ich mir die Mikrofone anschaue, vielleicht in Deutsch. Mach das gerne. Mach ich das fertig, ja? Okay, nech sa páči. Zaujímavé, že na predstavenie tej stratégie národnej už nezostáva úplne veľa času. Takže či vieme povedať, ktoré podniky prípadne budú na Slovensku tej prvé na rade? Či sa to bude nejako týkať napríklad Dusla Šala? Máme tzv. Odberové stupne, ale podľa tej dnešnej dohody, keďže my vlastne, aj keby to hneď malo platiť, tak môžeme spotrebovať o 200 miliónov kubických metrov viac, tak ja vôbec neočakávam, že dojde k uplatneniu tých vyšších odberových stupňov. A samozrejme, ten hlavný dôvod je ten, že my máme zabezpečené dodávky plynu do konca marca, aj keby hneď od zajtra prestal ruský plyn tiecť. Čiže nečakám, že do konca budúcej sezóny bude kdokoľvek odstavený. Ktorú z tých výnimiek, ktorú sa Slovensku podarilo presadiť, považujete za najdôležitejšiu? Že sa zohľadňujú tie zásoby plynu navyše. My sme sa už od februára tam veľmi snažili a naozaj sme nakúpili spolu s SPP obrovské množstvo plynu. To je už teraz, dnes fyzicky v zásobníkoch. Ďalšie veľké množstva sú zmluvne dohodnuté. Ide o norský plyn, ide o plyn cez LNG. Čiže ako som povedal, keby z Ruska neprišlo od zajtra nič, tak my tú zimu úplne v pohode prečkáme. A sme teda pripravení v rámci toho solidárneho mechanizmu aj pomôcť iným členským krajinám v prípade, že by oni toto nezvládali? No, to je tak, že ak Slovensko ten plyn nebude potrebovať, respektíve ak by sme mali spotrebovať viac ako tých 3,8 miliardy, ktoré tu dnes boli dohodnuté, tak jasne, môžeme sa o tom baviť, ale nemá najmenší zmysel, aby sme páchali škody na slovenskom priemysle, len preto, aby v nejakej inej krajine tie škody neboli. Tak je nejaká dohoda, množstvo pre Slovensko je 3,8, je to 0,2 viac, ako je priemer z posledných 5 rokov a s týmto budeme fungovať. Môžete aj bližšie opísať priebeh tých rokovaní? Bolo Maďarsko napokon jedinou krajinou, ktoré vlastne išlo proti všetkým ostatným 26 krajinám? Áno, Maďarsko ako jediné nehlasovalo za, dokonca neviem, či bude hlasovať proti, to neviem, ale tak tie ostatné krajiny sa zhodli na tom texte. My sme uprednostnili to, že radšej dostať do textu výnimky. Tu veľmi prospelo, že predsedníctvo má Česká republika. Ja sa s mojím českým kolegom, s českým ministrom hospodárstva, ja som s Sikalom poznám asi 20 rokov. Čiže to samozrejme uľahčuje potom to, že keď potrebujete dostať tú správnu výnimku do textu. Also nochmal, ja? Ja. Guten Tag, mein Name ist Richard Sulik, ich bin der Wirtschaftsminister der Slowakei. Wir haben heute für dieses Abkommen gestimmt, weil es für die Slowakei gut genug ist, vorteilhaft. Zur Illustrierung, die Menge an Gas, die die Slowakei verbrauchen darf, falls es zur Aktivierung dieses Abkommens kommt. Die Menge ist 3,87 Milliarden Kubikmeter für den Zeitraum vom 1. August bis Ende März. Und das ist 200 Millionen Kubikmeter mehr
als für denselben Zeitraum der 5-Jahres-Durchschnitt. Und das ist eben gelungen durch mehrere Ausnahmen, die es uns gelungen ist, in dieses Abkommen reinzubekommen. Es ist erstens, dass bei uns der Referenzzeitraum nur 1 Jahr ist und nicht 5 Jahre. Zweitens, die Industrie, die Gas als kritisches Input benutzt, die wird nicht berücksichtigt. Und drittens, Slowakei hat wirklich seine Hausaufgaben erfüllt. Wir haben genug Gas auf Lager und das, was wir mehr haben, was die EU verlangt, wurde sozusagen abgezogen. Also das Ergebnis ist, wir sind hiermit zufrieden. Grundsätzlich denke ich, dass dieses Abkommen nicht wirklich nutzt, Gas zu sparen. Die Verbraucher sparen Gas und werden Gas sparen deswegen, weil er 10-mal teurer ist und nicht, weil die EU das sagt. Und zweitens, und insbesondere für Deutschland gilt das, wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, beziehungsweise die 3, die letztes Jahr abgeschaltet wurden, die könnten ja wieder ans Netz gehen. Sollte das technisch möglich sein und sollte das politisch realisierbar sein, dann sind es ca. 15 Milliarden Kubikmeter, also die Hälfte der Sparmenge, die allein Deutschland durch diesen Schritt sparen würde. Ja, bitte schön. Schönen Tag. Guten Tag, grüß Sie. Vielleicht darf ich einmal kurz einordnen. Vor diesem Rat gab es ja eine Reihe von skeptischen Stimmen, die gesagt haben, Europa fällt in die alte Krankheit zurück und wird sich nicht einigen können. Das ist heute widerlegt worden. Und zwar zum wiederholten Male widerlegt worden. Gerade im Energie- und Klimabereich hat Europa in den letzten Wochen und Monaten eine große, ich würde fast sagen erstaunliche Geschlossenheit geschafft und das auch heute. Dafür ist es notwendig, dass alle Mitgliedstaaten immer einen halben Meter mehr gehen, als sie eigentlich aus nationalem Interesse gehen würden. Aber dieser Geist, der macht Europa im Moment sehr, sehr stark und das ist heute auch mit diesem Papier gelungen. Die Reduktionserfordernisse sind ungefähr in dem Rahmen, was man braucht, um den Ausfall von russischem Gas zu kompensieren. Die jeweiligen Ausnahmen sind individuell nachvollziehbar. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass es ein schnelles, ein alertes System ist, wo man auch gut mitarbeiten kann. Ich würde gerne noch sagen, dass wir uns innerlich darauf einstellen müssen, dass weniger oder irgendwann gar kein russisches Gas kommt. Sollte es anders kommen, werden wir überrascht sein, aber wir sollten nicht mehr überrascht sein, dass Putin den Gashahn zudreht. Und ich muss ausdrücklich sagen, Putin, weil Gazprom offensichtlich noch ein Interesse hat, Lieferbeziehungen aufrechtzuerhalten, aber politisch gesteuert wird. Und wir haben es jetzt über die letzten Wochen und Monate sehr klar gesehen, dass die Strategie ist, den Preis in Europa hochzuhalten, damit den politischen Preis immer höher werden zu lassen und damit Europa zu spalten und auch die Solidarität mit der Ukraine abzuspalten. Dieser Rat heute mit seinem Beschluss hat ein starkes, ein entschlossenes Signal dagegen gesetzt und ich denke, das wird auch in Moskau gehört werden. Europa lässt sich nicht spalten. Sie haben eben gesagt, die Einsparmenge, die durch diesen Plan erreicht werden kann, entspricht ungefähr dem, was man so braucht. Die Kommission hatte als Einsparziel vorgegeben 45 Milliarden Kubikmeter in diesem Winter. Verstehe ich Sie richtig, dass diese 45 Milliarden Kubikmeter mit dem Plan, der heute beschlossen worden ist, erreicht werden? Nein, das können sie nicht mehr, weil ja bestimmte Länder rausgerechnet wurden. Man hat einfach die Gesamtmenge des Gasverbrauchs minus 15% genommen. Dann kam man bei 45 BCM mal raus. Jetzt hat man Länder wie Irland, Zypern, Malta rausgerechnet, die keine Anbindung an das zentraleuropäische Gasnetz haben. Dadurch verringert sich die Menge natürlich, aber nicht in Wahrheit die netto verfügbare Menge, sodass ich noch keine genaue Berechnung gesehen habe, wo wir jetzt ankommen. Aber die Menge wird geringer sein. Das ist ja die Logik von Ausnahmen, sonst wären es ja keine Ausnahmen. Gleichwohl die zur Verfügung stehende Menge wird noch enorm helfen. Also insofern hängt es vieles vom konkreten Doing ab. Und noch einmal, das sind ja vor allem auch Beschlüsse, die die Länder jetzt umsetzen. Und wenn man den Kollegen zuhört, und ich will mich da voll einreihen, werden die jetzt noch mehr Maßnahmen auf den Weg bringen, beziehungsweise die Maßnahmen, die beschlossen sind, umsetzen. Und wer weiß, vielleicht schafft man ja auch mal 16 oder 20%. Da gab ja schon Stimmen heute, die 15% würden überhaupt nicht ausreichen.
Wie viel sollte man denn eigentlich schaffen? Die 15%, wie gesagt, sind eine gerechnete Zahl, ausgehend von dem, was von russischen Lieferungen für Europa ausfällt und was man, wenn man ein bisschen kompensiert, an anderer Stelle dann einsparen muss in Europa. In der Tat, für einige Länder, und ich würde für Deutschland auch sagen, sollten wir versuchen, besser zu werden. Und dieses Versuchen, besser zu werden, ist natürlich eine dynamische Zahl. Vieles hängt von der Kälte des Winters ab, vieles hängt von den individuellen Verbrauchen ab der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe aber, dass in den letzten Wochen und Monaten ja schon sehr viel passiert ist. Das war vor der Heizperiode oder im Wesentlichen vor der Heizperiode. Klar, der Krieg begann am Ende Februar, am 24. Februar, und dann gab es noch kalte Monate. Aber im Wesentlichen hatten wir jetzt warme Monate, wo die Industrie lief, wo die Warmwassererzeugung lief, aber wenige Leute ihre Häuser geheizt haben werden. Trotzdem gibt es ja vorbereitende Maßnahmen, der hydraulische Abgleich, die Umstellung der Heizsysteme, Gebäudesanierung. Das hat da in den letzten 4 Monaten, 5 Monaten, da ist ja eine Menge passiert, sodass wir mit diesem Elan in den Winter gehen müssen, und dann werden wir gucken, welche Früchte wir ernten können. An welchen Stellen profitiert denn Deutschland von Ausnahmeregelungen? Es gibt eine Ausnahmeregelung, die die Gasverbräuche zur Lebensmittelproduktion rausrechnet. Da hat Deutschland eine starke Industrie, also auch Düngemittelproduktion beispielsweise. Das würde dann in der Summe nicht zu Buche schlagen. Aber nach dem Tag heute würde ich in meiner Arbeit gar nicht mehr jetzt mit spitzer Feder schauen, was sagt denn der Beschluss des Europäischen Rates, wo genau man was auch nicht machen muss, sondern ich würde einfach sagen, jetzt weiter Leute, alles was wir tun können, können wir tun. Und wenn es möglich ist, im Gasbereich bei der Lebensmittelproduktion, also Fertilizers, Düngemittel etwas einzusparen, dann machen wir das natürlich und reden auch mit den großen Produzenten dafür. Was ist denn von der Verbindlichkeit übergeblieben, auf die Kommission ja gesetzt hat, um im Notfall dann auch sehr schnell auch Eingriffsrechte zu haben? Die Verbindlichkeit wird durch einen Ratsbeschluss hergestellt. Die Kommission schlägt vor, Rat beschließt. Es gibt auch einen Mechanismus, dass aus dem Rat heraus über eine bestimmte Summe der Mitgliedstaaten ein Beschluss erwirkt werden kann. Aber am Ende braucht man eine qualifizierte Mehrheit. Das ist okay, aber natürlich in einer wirklichen Krisenlage darf es nicht zu lange dauern. Deswegen, das ist sozusagen also der Punkt, den ich mitnehme, wo ich sage, da muss man noch ein bisschen drüber arbeiten, ist, sind wir auch in der Krise schnell genug? Die Menge, würde ich sagen, ist als erklärtes Ziel der Mitgliedstaaten okay. Und sie wird vielleicht noch überboten werden, weil einfach alle jetzt, bei den hohen Preisen muss man ja auch gar nicht lange argumentieren, dass es sinnvoll ist, Energie und Gas einzusparen, noch den halben Schritt mehr gehen. Aber sind wir schnell genug in Europa? Und diese Frage stellt sich natürlich immer. Nun muss man umgekehrt aber sehen, vor 5 Tagen hat die Kommission ihr Proposal vorgelegt. Vor 5 Tagen. Und 5 Tage später einigen wir uns in einem Themenfeld, wo der Europäische Rat eigentlich gar keine Erfahrung hatte. Energiepolitik, gerade im Wärme- und Industriebereich, war rein nationale Angelegenheit. Das war schon ziemlich schnell. Also wenn wir diesen Spirit, diesen Geist beibehalten, dann ist mir da nicht bange. Wir dürfen nur nicht in die alte Fehleranfälligkeit zurückfallen und sagen, erst lavieren alle so lange rum, bis nichts passiert ist. Und vielleicht darf ich einen Gedanken noch äußern. Deutschland spielt eben auch eine Rolle. Also ganz lange sind wir ein bisschen europäisch ausgefallen. Jetzt pushen wir das nach vorne. Wir haben ein super Verhältnis mit den Franzosen. Nicht immer deckungsgleich, natürlich bei unterschiedlichen Blicken auf Energiesystemen, aber eine große politische und auch menschliche Freundschaft. Und auch die anderen Länder spielen da mit. Und wir versuchen, Dinge möglich zu machen, so wie die anderen auch. Und dieser Geist, der ist schon sehr prägend im Moment. Minister Habeck heute Gott sei Dank von IHK, dass viele Konzerne ihre Produktion 16 bis 30% reduziert haben. Geben Sie den Industrie, Wirtschaft und den Menschen aus Deutschland die Sicherheit, dass es kein Gasmangel bzw. Wärme- und Strommangel gibt nächste Monat? Wir tun alles dafür, dass es keine Gasmangellage gibt. Natürlich fehlt jetzt erstmal für Mittel- und Osteuropa das Gas, das aus Russland kommt, in einen großen Mengen. Die 20% Nord Stream 1 und Gas über die Ukraine-Pipeline stehen noch zur Verfügung. Aber es sind natürlich nur noch ein Bruchteil dessen, was mal da war. Und vor allem fehlt damit das Vertrauen, dass es über den Winter immer so weitergeht. Das ist so. Und deswegen müssen wir einsparen und Ersatz schaffen. Und beides tun wir unter Hochdruck. Wir bauen LNG-Terminals beziehungsweise für den Winter diese FSRU-Schiffe, also flüssige Regasifizierungseinheiten mit Hochdruck. Und wir kommen auch gut voran. Aber es sind halt Bauwerke. Also am Ende
muss jemand einen Bagger fahren und die Handwerker müssen kommen und die Rohre müssen da sein und sie müssen verlegt werden. Also wir sind ja nicht mehr auf der Ebene der Politik, das ist alles geklärt und bereinigt, sondern auf der Ebene des handwerklichen Tuns. Das ist wie ein Haus sanieren oder wie ein Haus bauen. Und das wissen alle, die das schon mal gemacht haben, da geht eben auch manchmal was schief. Und wenn es schief geht, dann lösen wir das Problem sofort. Wir bringen andere Kapazitäten wieder an den Markt. Wir haben gewisse Erfolge bei den Einsparungen und das gibt uns, ich würde sagen, sollte uns so viel Selbstvertrauen geben, dass wir es schaffen können, über diesen schwierigen Winter zu kommen. Der slowakische Kollege hat hier gerade auf Deutsch gesagt, also ehe wir da uns zu irgendwas zwingen lassen im Winter, kann ja Deutschland mal anfangen, die Atomkraftwerke hochzufahren. Nicht nur die 3, die vom Netz gehen sollten, sondern auch die, die schon im Netz gegangen sind. Wie weit wird das auch von anderen Mitgliedstaaten ein Druckmittel werden, dann auch auf Deutschland zu sagen, wir brauchen nichts tun, solange ihr an der Stelle nicht nachjustiert habt? Bis auf den slowakischen Kollegen und ein bisschen Rumänien hat das heute keine Rolle gespielt. Und er ist auch schlecht informiert, das muss ich so deutlich sagen. Die Atomkraftwerke, die nicht mehr am Netz sind, müssten neu beladen werden. Das ist in jedem Fall eine Neuzulassung. Das ist bis Weihnachten, ich würde sagen, kaum oder gar nicht zu schaffen. Vor allem müssen die Brennelemente besorgt werden. Das hilft also schon mal gar nicht. Für die 3 bestehenden AKWs, wo noch, jedenfalls für ISA 2, gewisse Brennelement-Restmengen da sind, ist es bezogen auf die Gasmenge verschwindend gering. Wir haben in Deutschland einen Verbrauch von ungefähr 1000 Terawattstunden Gas. Wir reden über 2 bis 7 Terawattstunden, die dort, vielleicht 10, die dort noch einen Beitrag leisten können. Also im Nullkomma-Bereich sind wir dort unterwegs. Das ist nicht die Debatte, die wir führen. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Und das ist einfach eine Uninformiertheit bei den Nachbarstaaten an der Stelle, jedenfalls bei den slowenischen Kollegen. Die Frage, der wir nachgehen, auch das keine Neuigkeit ist, sind die Spannungsverhältnisse gegeben über den Winter. Da rechnen wir immer wieder verschiedene Szenarien. Das ist der normale Job eines Wirtschafts- und Energieministers, der Bundesnetzagentur, der Netzbetreiber. Aber das ist eine Frage im elektrischen System. Gibt es genug elektrische Energie, um über den Redispatch, also die Spannungsebene, die Energiezufuhr aufrechtzuerhalten? Das ist natürlich jetzt ein besonderes Jahr, das muss man einfach in Rechnung stellen. Gasknappheit, Frankreich hat ein massives Problem mit den Atomkraftwerken. Es ist sehr, sehr trocken und vielleicht auch die Wasservorräte in den Alpenländern sind nicht so stark aufgefüllt. Deswegen schauen wir uns das alles genau an, aber es hat mit der Debatte, die slowenischen Kollegen geführt haben, nichts zu tun. Wie groß ist die Gefahr, dass heute alle Mitgliedstaaten hier sagen, ja, machen wir, schöner Plan, und am Ende tut doch jeder, was er will, und gerade wenn dann auch der Winter kommt, wird gar nicht mehr gespart? Die halte ich für gering. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, dass unter der nationalen Debatte es eine Öffentlichkeit gibt, die sagt, ach, einsparen, das ist unpopulär. Aber ich erlebe es ja gerade ganz anders. Neben der manchmal Veräppelung, die im politischen Geschäft irgendwie dazugehört, gibt es natürlich ein hohes Interesse. Wir werden überrannt mit Vorschlägen oder auch mit Beispielen, wo Leute vorangehen, wo Unternehmen vorangehen, wo die Umstellung auf erneuerbare Energien gerade massiv Fahrt aufnimmt. Und das wird in anderen Ländern ja nicht anders sein. Deswegen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich rechne damit, dass der Geist auch von dieser Tagung dann sich in konkrete Maßnahmen in der Wirklichkeit umsetzt. Und deswegen gehe ich wieder rein und da arbeiten wir jetzt weiter dran. Schönen Dank. Ja, nur nicht, dass jetzt da Diese auslöst. Wagner hat sich geäußert, On the stage, I have the honor to introduce Czech Minister of Industry and Trade, Mr. Josef Síkela, and also today with us is, of course, Commissioner for Energy, Kadri Simpson. First, I will give the floor to the Minister to present you the main outcome of today's meeting, then to the Commissioner, and then we will take your questions. Minister, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for waiting. Today, the European Union confirmed its unity, solidarity and preparedness. As one of the ministers says, the manifest of unity and solidarity. We have made a huge step towards securing gas supplies for our citizens and economies for the upcoming winter. The negotiations were not easy, and I would like to thank all my ministerial colleagues and their teams who were working tirelessly around the clock to prove that agreeing today is not a mission impossible.
I know the decision was not easy, but I think at the end everybody understands that this sacrifice is necessary. We have to, and we will share the pain. Of course, the agreement would not be possible without the Commission, who was very helpful in finding a satisfying compromise. Today we are sending a strong signal, not only to Vladimir Putin, who once again failed to divide the European Union, but most importantly to our citizens. Today's decision ensures we will not have to face dramatic consequences in winter, including gas scarcity or the price spikes. Gradual saving during the following months will ensure we have enough gas. We will not allow Russia to threaten our security by deliberately disrupting gas deliveries and using gas as a political weapon. And we witnessed the latest example of this yesterday. I will briefly present the main points of today's agreement. First of all, ministers agreed on voluntary reduction of EU's gas consumption between the 1st of August and March 31st, 2023 by at least 15% compared to its average consumption during the same period over the previous 5 years. The compromise will also give more competencies to member states to initiate the Union alert. And there are two ways how to achieve this. One, if the Commission concludes that there is a risk of a gas supply shortage, it shall present the proposal to the Council. Two, the Commission submits the proposal if at least 5 member states declare an alert at the national level. In both cases, the decision is then adopted by a qualified majority of member states. Member states will also have a flexibility to choose appropriate measures to reduce their gas consumption. Ladies and gentlemen, our aim today was to find a balanced and strong compromise. As you know, several very specifically targeted derogations were introduced to reflect different conditions in member states. However, I firmly believe that we managed to preserve our high ambition in reducing gas consumption. Firstly, there is a derogation for Baltic states whose electricity system is synchronized with Russia. If Russia decides to disconnect them, they should be able to use all means to ensure their electricity system will continue to function. Secondly, there is a derogation for islands who are not directly connected to the EU's interconnected gas system. Ireland, Malta, Cyprus. Third derogation rewards member states who are filling their gas storages above the required level. This means 80% this year to calculate the surplus into their reductions. Next, the agreement includes a derogation for critical industries and supply chains using gas as so-called feedstock. This is in line with Commission assessment and will ensure that the EU will not harm its economy. Fifthly, member states with limited interconnections may decrease their mandatory reduction target as they have a decreased ability to provide solidarity to neighbouring member states. The last derogation is designed to address exceptional risk of certain member states to electricity crisis in case of temporary increased consumption of gas in electricity production. Ladies and gentlemen, there is no other option than gas savings, and I believe that today's decision will result in sufficient ones.
The derogation ensures that all of us pay a fair share. In a short term, European customers will not have to take drastic measures in case of gas disruption in the winter. In the medium term, all of us will benefit. Unless the EU gets rid of dependency on Russian gas, the prices remain high. If we succeed, the prices will drop. I am very proud my country leads by example in filling the gas storages. I am sure during the next months the EU will continue to improve its energy security, either by finding new reliable energy suppliers or promoting various measures on our path to green transition. Thank you very much. Thank you, Minister, and I will give the floor to Commissioner. Thank you, Joseph, and good afternoon, everyone. This morning we woke up to the news of Gazprom announcing a reduction of Nord Stream 1 flows and unexpected increases of gas pipeline pressure on the Ukrainian transit route. And these are just two examples of arbitrary interruptions of gas supply, blackmail and the use of energy as a political weapon by Russia since the war against Ukraine began. There is a clear pattern of Russian behavior to create uncertainty, increase prices, and undermine the EU unity. This pattern is unlikely to change. And we know that gas deliveries can stop any moment. This is why the European Council asked the Commission to propose an EU contingency plan in the spirit of solidarity. And I promised at the last Energy Council to come forward with that plan in July. Today, together with EVP Frans Timmermans, I presented to the ministers the Commission's Save Gas for Safe Winter plan, including the regulation on a coordinated demand reduction effort based on Article 122 of the treaty. And I'm pleased that the Council has endorsed the plan and reached a political agreement on the new regulation with very broad support. There was consensus around the table that we need to get ready for the worst and everyone should contribute, sending a clear signal to the markets, citizens and those hoping for signs of EU disunity. The most crucial outcome is that we will start saving gas now and that we have a blueprint to act together in a coordinated way if the situation worsens. Reducing gas demand proactively allows us to avoid rushed or unilateral decisions when it is too late. It will make it possible to plan the savings in the most efficient way, minimizing the impact on our people and businesses. The impact on the GDP will be significantly smaller if we start saving now and don't wait until Russia forces us to do so. The discussion today was serious but constructive. I would like to thank and congratulate Minister Sikala and the Presidency for their work. It is remarkable that the Presidency has achieved a political agreement on such a sensitive and important proposal in less than a week. I believe this has been possible also because the final outcome preserves the main building blocks of the Commission proposal, including the two-stage approach, preemptive action and the EU alert. It is impossible to predict with full certainty how much gas we will need in the upcoming winter and beyond. This depends on the severity of the weather, especially in winter, volumes of alternative gas supplies reaching Europe, also on global gas demand and other factors. Our assessment shows that in case of a full disruption in July, we would face a cap of 30 BCM in an average winter and 45 BCM in a cold winter. We also must take into account the need to fill and refill storage. 45 BCM corresponds to a 15% cut in our usual gas consumption between the beginning of August and the end of March.
That's why we have pointed to this percentage as the target all member states should strive forward. The Council endorsed this target level, but has introduced more flexibility to reflect the specific situations of the member states. The discussion showed that while solidarity is necessary, it works best when we recognise that the circumstances of the member states vary widely. Some are not integrated into the EU gas network or don't use gas at all. The outcome takes these differences into account. I was very frank with the ministers today on the need for the plan to remain credible, and we have succeeded in ensuring that. Our initial calculations indicate that even if all the exemptions were used in full, we would achieve a demand reduction that would help us safely through an average winter. But we know that countries like Ireland, Malta and the Baltic states have strongly underlined their intention to reduce demand. It is important to keep in mind that the EU's plan for this winter does not consist only of demand reduction. We have worked closely with the member states to improve the contingency plans. The new storage rules were proposed and adopted at record speed, leading to the current storage level of more than 66%. Based on the REPowerEU, renewable deployment has been accelerated, and we have seen records broken in green energy production this year. Energy efficiency has become an even more important part of member states' recovery plans. And we are working extremely hard to secure alternative gas supplies, which is bringing tangible results. In the first half of the year, non-Russian LNG supplies to the EU increased by 19 BCM and pipeline deliveries by 14 BCM. The President and I were in Azerbaijan just last week, where we agreed to more than double the gas volumes to EU by 2027, and we expect to see an increase of 4 BCM extra already this year. And we have also agreements in place with the United States, Canada, Norway, Egypt and Israel, a long-standing partnership with Qatar and deepening cooperation with Algeria. And in addition, we are exploring the options to increase LNG imports from Nigeria. The country is already the fourth biggest exporter to the EU, but has potential to contribute even more. And all the 5 regional groups within the EU energy platform have been launched and are looking into demand aggregation and coordinated use of infrastructure. And we are, of course, exploring the best legal and practical form for our joint purchase mechanism. So today, this was a test for the unity and resolve of the Union. And I want once again to thank the Presidency for their determination and leadership. And with this agreement, we have a plan that takes us safely through next winter towards true energy independence. Thank you. Very much, Commissioner. Now I will give the opportunity to ask questions. And the first one on my list is Oliver Grimm, Die Presse. So please use the microphones and please present yourself. Hello, over here, hey. Oliver Kim with the Austrian newspaper Die Presse. A question to Commissioner Simpson and a question to the Minister. Commissioner Simpson, you just said, quote, even if all exemptions were used, we'd achieve a reduction to get us through an average winter, which means you have to pray for an average winter. What happens if all the reductions are used and there's a very unaverage winter? And the question to the Minister, you presented 1, 2, 3, 4, 5, 6 derogations. Who actually will have to cut gas consumption if there's basically a derogation for pretty much everyone? And specifically, there's one member state that was opposed to this, Hungary, as we all know in this room. What do you do if a member state, like Hungary specifically, decides not to cut gas consumption? Which kind of sanctions do you have? Thank you. Thank you. Should I start? Yes, indeed. All the derogations, they are justified if certain circumstances are met. And what I was telling you that there are options that some member states do not need to use their derogation if for example, Baltic states will not face a situation where one-sidedly they will be cut out from synchronous electricity area
that is right now keeps their electricity grid stable due to the fact that they are part of PREL synchronous area. And several island member states also informed us that they are doing their utmost to promote fuel switch where they can use, instead of gas, a green electricity, they will do so. If there will be a long winter with extreme cold spells, then of course we have next steps already in our proposal, and first of those is alert level. But by introducing voluntary savings right now, we might end up in the situation that alert level is not needed, and we don't have to trigger that. Thank you. Die Presse Österreich, haben Sie gesagt? Wollen Sie die Antwort auf Deutsch oder auf Englisch? Okay. The first thing is that the principle is that we will share the pain equally. So you asked, who will contribute. So in the case of the shortage, everybody who technically can and is not excluded by the derogation will be asked to contribute. This is the first thing. The second thing, I do not want to comment on the position of single states. We did not discuss today the sanctions. We basically aligned. We have a clear alignment of unity and solidarity, and we wanted to send a clear signal to the world and to Kremlin. And this is something we achieved. Thank you. Next question, gentleman in the fourth row. Nordin Faridi from Al Arabiya News Channel. I have a question on the figure, Madam Commissioner, maybe Mr. President also. You signed systematic agreement with United States, Algeria, Qatar, maybe soon Nigeria, Azerbaijan. You said that there will be, European Union import 19 BCM in the beginning of the year. Is it correct that you expect that this level will reach 40 BCM by the end of the year? Does that mean the whole agreements that you are concluding with the partners, that it's almost 25% of what Russia was providing the European market? Thank you. Well, you do remember that there have been previous communications from Commission side, and Repower EU was our plan how we will get rid of Russian gas by 2/3. And there we announced that we will be ready this year to attract, on top of the previous volumes we received from our trustworthy trading partners, to attract 60 BCM additional gas supplies, either via pipeline, we do have connections with Norway, Algeria and Azerbaijan, or via LNG terminals. And this is, this process is on track. As I was mentioning, the first half of the year has brought us 33 BCM of non-Russian supplies on top of what we received in previous years. Thank you. Thank you very much. John Enger, Bloomberg. You have to go all the way. Hi there, John Ainger, Bloomberg. As we know, Gazprom are going to cut flows through the Nord Stream 1 pipeline from tomorrow to around 20%. Can you just explain what more than that it will take to trigger this emergency mechanism in the coming months? And secondly, can you just explain the rationale for having these rules only in place for 1 year when we know that next winter could be even tougher? It could be that gas storage is empty by April next year and very difficult to refill before the next year. Thank you. This is linked to the previous questions. Yeah, the volume of the gas supplies from Russia amounts to 155 BCM. And we are able to replace them subsequently by increasing import from other territories.
Of course, the further step from Gazprom is just showing that they want to push up the price by limiting the volume. There is a clear correlation. Yesterday, prior to the announcement, the price was around, I think, 152 euro per megawatt hour, and as of now, it may be somewhere around 190. So this is basically their politics. They do not import anything export anything else as raw materials, gas and oil. So this is favorable for them. For the time being, taking into account the current consumption, we do not need to trigger the crisis mechanism now. And when it comes to the question why for 1 year and not for 2 years, this is an extraordinary measure. And therefore, we have limited the time to 1 year. And after the upcoming, or even during the upcoming heating season, we will be able, together with the Commission, to assess, to evaluate the impact, and, if necessary, to propose the prolongation. Well, indeed, when we prepared our proposal, we ran different simulations based on different variabilities. So how we will enter the winter, what will be the storage level, also what will be the global demand of LNG. And based on that, the storage filling plays a very important role. Right now, EU level storage is 66.7% filled. And, well, at this very situation where Europe is facing partial cut of Russian gas supplies, but still receives some via Turkish route, Ukrainian route, and Nord Stream 1, the filling operation is ongoing. So if 5 member states will face that they have a severe gas supply shortage, they can ask Commission to call alert level. Thank you very much. We will go online. I see Le Monde. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Yes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Je voudrais revenir, si j'ai bien compris, donc le mécanisme en place avec toutes les dérogations possibles permet d'assurer l'économie de 30 milliards de mètres cubes de gaz. Les pays qui finalement ne vont pas bénéficier de dérogations, est-ce que vous pourriez nous dire lesquels ils sont? J'imagine qu'il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark. Enfin bon, en fait, si vous pouviez nous donner les pays qui, dans cette histoire, n'ont pas de dérogation. Et du coup, question liée à ça, ça veut quand même dire que, comme ce sont aussi des pays, en tout cas l'Allemagne, qui sont les plus gros consommateurs de gaz, ça veut dire que c'est quand même sur eux que va reposer la plus grosse part de l'effort. Voilà. Je voudrais aussi savoir, aujourd'hui, enfin demain, quand Gazprom va couper à 20% de ses capacités, ses livraisons de gaz, aujourd'hui, on en était à combien? On en était à 40 ou à 30%? J'ai pas les idées claires là-dessus. Voilà. Sorry, I didn't understood the second question, the cuts. La deuxième question, je recommence. Je voudrais juste savoir, à partir de demain, les livraisons par Nord Stream 1 ne vont représenter que 20% des capacités du pipeline. Je voulais savoir aujourd'hui à combien on en était. Est-ce que c'est 30 ou 40%? Okay, 40. Sorry. So after the maintenance, so I am starting with the second question. After the maintenance, they are turned back to supply 40% of the capacity. So it was basically the same reduced volume before the maintenance started. Then they announced they will further decrease the capacity, so they will halve the capacity down to 20%. And coming to the first question, of course there are the derogations which basically
reflect only some of the countries, like a derogation for Baltics, derogation for island states, and all the others, they will not be able to use these derogations. And of course, there are also derogations which are general, like the protection of some of the industries, like the feedstock. Maybe you want to. Well, on the supplies, gas supplies that European member states still receive from Russia, we compare July this year with July last year, 2021, and that means that that Nord Stream 1 and well, those created excuses over technical maintenance are not well representative, because last year we had also pipeline connection via Belarus and Poland, Yamal, which is not delivering gas since last December, and the flows via Ukraine are also significantly lower than they were last year. So in June, before the maintenance started, we received 1/3, and after the maintenance was annual maintenance of Nord Stream 1 was completed, it was back to the same volume. On those derogations that member states can claim if these are justified, I think that it is important that to keep in mind that this is only at the stage when this is an obligation, and right now we ask all the member states to introduce measures so that they can prioritize fuel switch, they can prioritize savings where it is possible, and there are 3 full exemptions. First, our island member states, Ireland, Malta and Cyprus, do not have the mandatory reduction, but both Ireland and Malta have already confirmed that they will play their role. And Cyprus does not use gas for power generation, so a target for them is different. The second exemption, as I mentioned already in my introductory remarks, could cover Baltic states in case Russia desynchronizes their electricity system before the foreseen 2026 deadline. And these countries then need to use gas to guarantee their stability, grid stability. And well, these countries very much hope that this exemption is not needed right now. They have cut their demand already more than obligation demands. But, well, if circumstances are different, they are granted a derogation. And third, and related to the previous one, we do not, of course, want to replace the gas crisis with electricity crisis. So member states who are struggling with electricity production due to different reasons may temporarily limit the mandatory gas demand reduction. Thank you. Thank you very much. Online, I also see Tobias Kaiser, Die Welt. Yes, and thank you very much for taking my question, for the briefing. This is a follow-up question to the previous question. The derogation for countries that increasingly use gas for their electricity supply. This obviously applies to France, but does it also apply to any other member countries right now? And the other question is, when member states activate the derogation, can they simply say we have industries that rely on gas as a feedstock, so we don't have to comply with the savings target, or would just the industries be exempt? Thank you very much. Do you want to? When it will be triggered? So derogation for the stage when this is obligation. Yeah, this is obligation. Yeah. So the first question was the first question if basically this like electricity production from gas is valid only for France. That was the question. How can they ask for derogation? Is it automatic,
or they have to apply for that? That they have to apply. No, the question was indeed whether it's only for France with electricity. No, this is not only for France. But is there currently a country that would qualify for that derogation apart from France? The derogation is basically like exceptional risk which might lead to electricity crisis. This is like a crisis situation. This is not for I would say like a normal day-to-day electricity production. So if there will be a threat of the electricity shortage, like an electricity crisis, then basically there can be a call for the derogation. So thank you very much. We still have a lunch to attend, so I have to close for the time being. I'm sure there will be plenty of questions, and I'm sure they will be also much clearer to you once the text is published, which will be pretty soon. So thank you very much for joining today's press conference, and see you after lunch. Thank you. I left my bag. Yeah. Thank you. I think that I understood the question, the last question in a way, but